வணக்கம். இது பாரதி ஊடகத்தின் மதிய நேர பிரதான செய்திகள். இலங்கை அரசாங்கத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் உறுப்பினர்கள் வாசிக்க தெரியாத மற்றும் எழுத்தறிவற்றவர்கள் என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.ஏ. சுமந்திரன் விமர்சித்துள்ளார். நாடாளுமன்ற அமர்வில் நேற்று கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டுள்ளார். இலங்கையின் தொடர்பாடல் துறையை மையப்படுத்திய பாரிய மாற்றம் ஒன்றை மேற்கொள்ளவுள்ள சட்டம் தொடர்பில் இன்றைய நாடாளுமன்ற விவாதம் நடத்தப்படுகிறது. எனினும் இந்த சட்டத்தை எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்துவது என்பது தொடர்பான பொது இணக்கப்பாடு இந்த நாடாளுமன்றத்தில் இல்லை. குறித்த சட்டமூலம் தொடர்பில் இன்று நாடாளுமன்ற விவாதம் நடத்தப்பட வேண்டும் என வாக்களித்தவர்களில் அதிகளவானோர் வாசிக்க தெரியாதவர்கள் என சாடியுள்ளார். இது தொடர்பாக மேலும் கருத்து வெளியிட்ட அவர், A very important debate has commenced in this house with regard to a law that is going to change the face of communications in this country, and unfortunately there is no consensus in this house as to how we should adopt this law. This morning we met the Honourable Speaker, we raised concerns. The Honourable Speaker was good enough to convene a party leaders meeting a little while ago. This debate is illegal. This debate is contrary to the standing orders. Standing orders very clearly says that the sectoral oversight committee must give a report, and it is only after that report that anything in Parliament must move. It is true that the Business Committee of Parliament fixed these dates for this debate, but the Leader of the House himself conceded at this meeting that that was done subject to receiving a report from the Sectoral Oversight Committee. We have had many instances before when date is fixed but the Sectoral Oversight Committee report hasn't come, and therefore we have postponed the debate. That's what must have happened today, because what has been tabled today, called a report, is not a report. This is all that it says. This insults the basic intelligence of all the members of this house, and worse, it insults the intelligence of the people of this country. It says, after consideration, the Sectoral Oversight Committee on Media, Youth Heritage and New Citizen agreed to the bill entitled Online Safety, subject to the amendments proposed by the Supreme Court determination to the bill, and resolved that the report of the committee thereon be presented. The report, it says the report should be presented, and there is no report. Now, at the party leaders meeting, it was told that this is the practice, this is how all reports are. But that is not true. We have today in this house another report. I'm comparing the two reports. Other report is by the Committee on Public Finance. There are two reports. One says the report will be submitted. The committee on the report of the Committee on Public Finance is an actual report. It deals with, there is an introduction, order under section 2 of the Special Commodity Levy, observations made by the committee, recommendations made by the committee. Then, like that, one by one, everything that has been considered, and then finally the decision of the committee. That is the report. Not what has been tabled here, calling itself a report, but which says a report will be submitted by the chairman. So this is an illegal debate merely because there are more numbers on the government benches doesn't mean that this is a report. What we have demonstrated to the country today is that the members who voted a little while ago cannot read. It exposes to the country
the literacy of the government members today. The government members have said that this is a report, when in fact it is not a report. The whole country must know that these are the people who are on the government benches today who cannot even read. The literacy level of the government members in this house is 0. That's what it means. Unfortunately, the honorable member who is presiding now also voted for it. A literacy level that is 0. The whole country must know this. A piece of paper that says a report will be submitted by the chairman is considered to be the report. Now, all that we, the opposition, wanted was that the minister himself appointed an expert committee. After the gazetting, after the challenge in the Supreme Court, after the determination of the Supreme Court, he went and appointed a committee. That committee made some recommendations. Yesterday at the Sectoral Oversight Committee, apparently both the government members and the opposition members agreed that that must be incorporated. So why don't you incorporate that? The Attorney General has said... Member, you have 2 more minutes. Thank you. The Attorney General has said that cannot be done because Article 78(3), there is a bar, it changes the nature of the bill. Then what do you have to do? You have to withdraw the bill. You have to re-gazette it according to the consensus that has been reached by both sides, that the recommendations of the experts must be incorporated, and then have the bill passed without a division. Once a consensus has been reached also at the Sectoral Oversight Committee, the government is bulldozing this defective bill today. The minister conceded at the party leaders meeting that this is defective. He is giving an assurance that he will bring amendments to this. So then why pass it? If he is giving no, you speak when you have to. He is giving an assurance. I'm not disturbing. Actually, our purpose also the same. But the issue is, Honorable Sumanthiran, you can continue. A point of order. Madam, that's not a point of order. The honorable member should know that. The minister giving that assurance itself is confirming the fact that this is a defective bill that is dividing this house. Why is he giving that assurance? So therefore, I'm not going into the merits of this bill because the whole process is flawed. I was counsel who challenged this bill in the Supreme Court. The determination shows that there are only 56 clauses in this bill. Supreme Court has suggested that 34 of those be amended, and what is worse, the government has placed amendments that are amending 42 clauses out of 56, and that comes to us just now. When there can be a process by which the entire house on both sides can agree and pass a law that is complete, the government has chosen their wrongful path of bulldozing through. Honourable member, please wind up. I'm winding up. This is the characteristic of this government, that using the false majority that they have, they are bulldozing through oppressive, draconian piece of legislation in this house. Thank you. வடக்கு கிழக்கில் இடம்பெற்ற யுத்தம் முடிந்து தற்போது 15 வருடங்கள் முடிவடைய போகின்றது. 15 வருடங்களுக்கு பின்னரும் குறிப்பாக இந்த வடக்கு கிழக்கு மாவட்டங்களில் ராணுவ முகாம்களை பாதுகாப்பு கருதி வைத்திருக்கின்றோம் என கூறுவதை எங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. குருக்கள் மடம் பாடசாலைக்குரிய மைதான காணியானது ராணுவ கட்டுப்பாட்டினுள் இல்லை என கூறினாலும் தற்போது வரை மைதான காணி ராணுவ கட்டுப்பாட்டிலேயே இருக்கின்றது. முரக்கொட்டாஞ்சோலையில் ராணுவ முகாம் அமைந்திருக்கும் பாடசாலைக்கு பதிலாக பிரிதொரு பாடசாலையினை அமைத்ததாக கூறியுள்ளீர்கள். புதிதாக அமைக்கப்பட்ட பாடசாலை ஒரு ஆற்றோர பிரதேசத்தில் காணப்படுகின்றது. இதனை அக்கிராம பெற்றோர்களோ பிள்ளைகளோ விரும்பவில்லை. தற்காலிகமான மாற்று வழியாக அப்பாடசாலையை பயன்படுத்தினாலும் தொடர்ந்து அதனை பயன்படுத்த முடியாத நிலை காணப்படுகின்றது.
முரக்கொட்டாஞ்சேனையில் ராணுவ முகாம் அமைக்கப்பட்டுள்ள பாடசாலை பாதுகாப்பிற்கு முக்கியம் என கருதுகின்றீர்கள். கொழும்பிலிருந்து மட்டக்களப்பு வரை நீங்கள் பயணம் செய்யவில்லை என்று நினைக்கின்றேன். ஏனெனில் பொலனறுவை மன்னம்பிட்டி வரை ஏராளமான காணிகள் உங்களது ராணுவ முகாம்களை அமைப்பதற்கு காணப்படுகின்றது. அவ்வாறு காணப்படும் போது நீங்கள் கிராமத்தின் நடுப்பகுதியில் இருக்கும் காணியே முக்கியம் என கருதுவரை நாங்கள் எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்? வடக்கில் பலாலி பிரதேசத்தில் கூட மக்களுடைய நிலங்களில் ராணுவத்தினர் நிலத்திற்கு உரிமையுடைய மக்கள் வேலியால் பார்க்கும் வண்ணம் விவசாய நடவடிக்கையில் ஈடுபடுகின்றார்கள். மக்களுடைய காணிகளை ராணுவத்தினர் அபகரித்துள்ளனர். ஜனாதிபதியிடம் ஒவ்வொரு முறையும் சந்தித்து இது தொடர்பில் பேசும்போது ஜனாதிபதி அவர்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சரிடம் ஏன் இன்னும் இந்த காணிகள் விடுவிக்கப்படவில்லை என கேள்வி எழுப்புவார். ஜனாதிபதி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினரை அழைத்து ஒரு விடயத்தை கூறினால் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ஜனாதிபதி கூறாத விடயங்களை புரிகின்றார். இதில் உண்மை பேசுவது ஜனாதிபதியா அல்லது பாதுகாப்பு அமைச்சரா? இதுவே என் முதற் கேள்வி. சுனாமியின் காரணமாக ராணுவ முகாம்களை பாடசாலைக்கு கொண்டு சென்றார்கள். ஆனால் மைதானங்களை தூக்கி கொண்டு செல்ல முடியாது. கல்வி கற்பிப்பது என்பது ஒரு கட்டத்தினுள் மேற்கொள்ளும் விடயமன்று. அதற்கு சிறந்த இடவசதிகள் தேவை. பாடசாலையினை பிரதான வீதியில் கட்டுவதற்கு மைதானத்தினை கொண்டு செல்ல முடியாது. பாதுகாப்பு தொடர்பான விடயங்களுக்காக வேறு காணிகளை உங்களால் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். காயங்கேணி பகுதியில் கடற்படை செயற்பாடுகளுக்கு காணி வேண்டும் என கூறி காணிகளை அபகரிக்கின்றனர். பாலையடி, வட்டை, தண்டியடி போன்ற இடங்களிலும் காணி அபகரிப்பு நடைபெற்ற வண்ணமே காணப்படுகின்றது. ஆகவே இந்த காணிகளை விடுவிப்புக்கான எண்ணம் உங்களிடம் இருக்கின்றதா இல்லையா என்ற இவ்வாறான கேள்விகள் இன்றைய தினம் பாதுகாப்பு அமைச்சரிடம் எழுப்பப்பட்டது. கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, என்னுடைய முதலாவது கேள்வி, கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, இந்த வடக்கு கிழக்கிலே இன்று நான் நினைக்கிறேன் 2024 ஆண்டு வந்தால் யுத்தம் முடிவடைந்து 15 வருடங்கள் ஆக போகிறது. 15 வருடங்களுக்கு பிறகும் இந்த மாவட்டங்களிலே, குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கு மாவட்டங்களிலே மட்டும் இராணுவ முகாம்களை சில இடங்களிலே வைத்திருக்கிறது. பாதுகாப்பை கருதி என்று சொல்றது நாங்கள் எக்காரணத்தை கொண்டும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. குறிப்பாக நீங்கள் சொன்னீங்கள் குருக்கள் மடம் இந்த பாடசாலைக்குரிய சொந்தமான மைதானம் இராணுவ கட்டுப்பாட்டுக்குள் இல்லை என்று சொன்னாலும் கூட நீங்கள் இன்றும் வந்து பார்க்கலாம். என்னுடைய சக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அண்ணன் ஜனா அவர்கள் அண்மையிலே நடந்த ஒரு சந்திப்பிலே அந்த இராணுவ முகாமுக்கு நேரடியாக சென்று கூட பார்வையிட்டவர்கள். இன்னும் அந்த நீங்கள் சொல்றது முற்றாக தவறு. உங்களுக்கு யாரோ தவறான செய்தியை தகவலை தந்திருக்கிறார்கள். தயவு செய்து நீங்கள் வாருங்கள், நாங்கள் மட்டக்களப்பிலே குருக்கள் மடம் அந்த மைதானத்தை போய் பார்க்கலாம். பாடசாலைக்கு சொந்தமான காணி அந்த மைதானம் இன்னும் அந்த இராணுவ முகாமினுடைய கட்டுப்பாட்டிலே தான் இருக்கின்றது. இது தொடர்பாக மாவட்ட மட்டத்திலே கூட தீர்மானம் எடுத்து அனுப்பப்பட்டிருக்கு, அதை விடுவிக்கிறதாக சொல்லி. அதனையும் தாண்டி நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் முரக்கொட்டாஞ்சேனையிலே இருக்கும் அந்த இராணுவ முகாம் வைத்திருக்கும் பாடசாலைக்கு பதிலாக ஒரு பாடசாலை கட்டியிருக்கின்ற அந்த பாடசாலை ஒரு ஆத்தோர பிரதேசத்திலே கட்டியிருக்கிறார்கள். அந்த பாடசாலை இப்ப இருக்கிற பிரதேசத்துக்கு சென்று அந்த மாணவர்களுடைய பெற்றோர் கூட அதை விரும்பவில்லை. ஒரு தற்காலிகமான ஒரு மாற்று வழியாக அந்த பாடசாலையை பயன்படுத்தினாலும் தொடர்ந்து அந்த முரக்கொட்டாஞ்சேனையிலே இருக்கும் அந்த இராணுவ முகாம்களே இருக்கும் பாடசாலை உங்களுக்கு பாதுகாப்புக்கு முக்கியம். அதுக்கு கொழும்பு மட்டக்களப்பு அந்த பிரதான பாதையிலே வேற காணி இல்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் மட்டக்களப்புக்கு வருகை தரவில்லை போல. ஏனென்றால் புலனறுவ மணாம்பிட்டியில் இருந்து பார்த்தால் மட்டக்களப்பு வரைக்கும் எத்தனையோ வெறும் நிலங்கள் இருக்கின்றது. அதிலே நீங்கள் உங்களுடைய அந்த முகாமை மாற்றலாம். நடு கிராமத்திலே இருக்கிற இந்த காணி தான் உங்களுக்கு பாதுகாப்புக்கு மிக முக்கியமானது சொன்னால் இதை எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்றது? இது மட்டுமில்ல கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, வடக்கு கிழக்கிலே பார்த்தால் பலாலியிலே கூட மக்களுக்கு சொந்தமான காணிகளை மக்கள் வேலிக்கு இஞ்சாலே நின்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ராணுவத்தினர் விவசாயம் செய்கிறார்கள். ராணுவத்தினுடைய காணிகளை நீங்கள் மக்களுடைய காணிகளை ராணுவம் வச்சிருக்கிறார்கள். ஜனாதிபதியை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக சந்திக்கும் பொழுது ஜனாதிபதி ஒவ்வொரு சந்திப்பிலையும் அறிவித்தல் கொடுப்பார். எஸ் சார், ஜனாதிபதி ஒவ்வொரு சந்திப்பிலையும் சொல்லுவார் பாதுகாப்பு செயலாளர்கள் ஏன் இந்த காணியை விடுவிக்கவில்லை. அப்ப ஜனாதிபதி பாராளுமன்றத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை அழைத்து தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினரை அழைத்து ஒரு விடயத்தை சொல்றார், நீங்கள் இந்த இன்னொரு விடயத்தை சொல்ற. அப்ப நீங்கள் உண்மையை சொல்றீங்களா, ஜனாதிபதி உண்மையை சொல்றாரு? இதான் என்னுடைய முதலாவது கேள்வி. சபாநாயகர் அவர்களே, உண்மையிலே நீங்கள் சொன்னது போல சுனாமியின் காரணமாக பாடசாலையை தான் கொண்டு போனார்கள். சுனாமிக்காக மைதானத்தை தூக்கி கொண்டு போயிடாதே கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே.
இன்றும் அந்த மைதானம் வந்து ராணுவம் தான் வைத்திருக்கிறார்கள். அதிலே ஒரு பகுதி, ஒரு சிறிய பகுதி ஒன்றை தான் வைத்திருக்கிறார். கல்வி கற்பிப்புன்றது ஒரு கட்டிடத்துக்குள்ள மட்டும் செய்யற விடயம் இல்லை, அதுக்கு ஒரு நில வசதி தேவை. அப்ப இன்று பாடசாலையை நீங்கள் மெயின் பிரதான வீதியிலே கட்டினதுக்கு இன்று மைதானத்தை கொண்டு போக முடியாது. இது உங்களுடைய இனவாத செயல்பாடு இதிலே தெரிகிறது. என்றால் நான் சொன்னது போல இந்த பிரதேசங்களிலே வேற காணிகள் பாதுகாப்பின் கருதி நீங்க எடுக்கலாம். இன்று பார்த்தீங்களன்னு சொன்னா அது மட்டும் இல்ல, ஏன் அமைச்சர் அவர்களே இந்த காயங்கேணி பாகரேலே காயங்கேணிலே புதிதாக கடற்படைக்கு வேணும் என்று சொல்லி காணி எடுக்கிறார்கள். பாலேடி வட்டையிலே ஒரு தபால் நிலையத்துக்கு ஒரு டாய்லெட் கட்டுறதுக்கு 10 பேர்ஸ் Member, you are taking too much time. I'm winding up. பாலேடி வட்டையிலே அந்த winding up, sir. I'm winding up my question. பாலடி வட்டையிலே இதே பிரச்சனை, தாண்டி அடியிலே இதே பிரச்சனை, இதே போல களுவாஞ்சிக்குடி போலீஸ் நிலையமும் இன்றொரு தனியாரிடம் தான் இருக்கு. அப்ப உங்களுடைய நீங்க இன்று உண்மையை சொல்லுங்க, இந்த காணிகளை விடுவிக்கிறதுக்கு எண்ணம் இருக்கா இல்லையா? அப்ப நாங்க ஜனாதிபதினு சொல்லலாம், அமைச்சர் சொல்லிவிட்டார் எண்ணம் இல்லை என்று.